Dean Sullivan pasó 5 años cazando los fantasmas que destruyeron su linaje. Él no quería respuestas. Él quería una ejecución. El alfa multimillonario de la manada obsidiana había rastreado el débil olor persistente de sus herederos robados a una cabaña deteriorada en las afueras lluviosas de Seattle. Completamente esperando encontrar un monstruo, él pateó abajo la puerta, listo para arrancar la garganta del secuestrador que había tomado su futuro. Pero cuando el polvo se asentó, él no encontró un guerrero o una bruja. Él encontró una mujer humana aterrorizada temblando en una cocina. Y peor, él encontró 2 niños pequeños con sus ojos y su olor, aferrándose a su pierna y gritando la única palabra que podría destrozar su resolución: Mamá. La lluvia azotaba contra las elegantes ventanas blindadas del Mercedes G-Wagon negro, estacionado ilegalmente en el bordillo de Elm Street. Dentro del vehículo, el aire estaba denso con una tensión que se sentía como electricidad estática. Dean Sullivan, CEO de Sullivan Global, y el alfa de la manada de hombres lobo más temida en la costa oeste, tamborileó sus dedos en el volante de cuero. Sus nudillos estaban blancos. 5 años. Habían pasado 5 años desde el incendio del hospital que supuestamente cobró la vida de su compañera Lydia y sus gemelos recién nacidos. El informe policial presentado por el detective Henderson lo había declarado un accidente, una fuga de gas. Dean había enterrado ataúdes vacíos, pero hace 3 días, un rastreador de su firma de seguridad, Apex Solutions, había recogido un marcador de olor cerca de una panadería en el centro de Seattle. Era un olor que no debería existir. Era el olor del linaje Sullivan, mezclado con vainilla y papel viejo. «Señor, ¿está seguro de que este es el lugar?», preguntó su beta Lucas desde el asiento del pasajero, revisando la tableta brillante en su regazo. El registro lista a la dueña como una Tiana Reynolds, sin antecedentes penales. Ella dirige un estudio de diseño gráfico freelance desde casa, soltera, de 26 años. Dean no miró a Lucas. Su mirada de depredador estaba fija en la pequeña cabaña amarilla con la pintura descascarada y el triciclo volcado en el césped delantero. El olor era más fuerte aquí. Era innegable. Olía a él. Ella los tiene. Dean gruñó su voz un retumbo bajo que vibró el chasis del coche. Alguien robó a mis cachorros de la sala de maternidad antes de que empezara el fuego. Lydia murió tratando de detenerlos. Y esta Tiana los ha estado escondiendo. «¿Entramos en silencio?», preguntó Lucas, estirándose para el tirador de la puerta. No. Dean se desabrochó su cinturón de seguridad, sus ojos destellando un ámbar peligroso antes de volver a un gris acerado. Entramos ruidosamente. Quiero que ella conozca el miedo antes de que yo la termine. Un rayo cruzó el cielo cuando Dean salió. Él no se molestó con un paraguas o un abrigo. La lluvia empapó su caro traje italiano instantáneamente, pero su calor corporal estaba tan alto que el agua prácticamente se evaporaba de sus hombros. Él acechó por el sendero, sus botas aplastando las cabezas de las caléndulas que bordeaban el camino. Dentro de la cabaña, Tiana Reynolds tarareaba junto a una estación de radio tocando jazz suave. Ella estaba removiendo una olla de macarrones con queso, el vapor rizándose para empañar la ventana de la cocina. Era un martes, lo que significaba que las facturas vencían, pero por ahora la casa estaba cálida. «Oliver, Sophie, lavarse la cena está casi lista», ella gritó, golpeando la cuchara de madera contra la olla. Un masivo estruendo astilló la pieza de la tarde. La puerta principal no solo se abrió, explotó hacia adentro. Astillas de madera volaron a través de la alfombra del pasillo. Tiana gritó, dejando caer la cuchara girando justo
cuando una figura oscura llenó el sol, el tipo de entrada mentó. El hombre era enorme, fácilmente 6'4", y irradiaba una violencia que hacía que el aire en la habitación se sintiera pesado. Él estaba goteando mojado, su traje aferrándose a músculos que parecían enrollados para golpear. Dean escaneó la habitación en un nanocond. Muebles baratos, juguetes esparcidos en el suelo, el olor a queso barato y miedo. Sus ojos se fijaron en Tiana. Ella era más pequeña de lo que él esperaba, con cabello castaño desordenado recogido en un moño y manchas de pintura en su mejilla. Ella no parecía una secuestradora. Ella parecía una don nadie suburbana, pero las apariencias engañaban. ¿Dónde están? Dean rugió, pisando la puerta arruinada. Tiana retrocedió hasta que sus caderas golpearon el mostrador. Su corazón estaba martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Quién eres? Sal, estoy llamando a la policía. Ella alcanzó su teléfono en el mostrador, pero Dean fue más rápido. Él se movió con un desenfoque sobrenatural, cruzando la cocina en 2 zancadas. Él le arrebató el teléfono de su mano y lo aplastó. El cristal se hizo añicos, cortando su palma, pero él no se inmutó. La policía no puede ayudarte. Dean gruñó, inclinándose para que su cara estuviera a pulgadas de la suya. Ella podía oler lluvia, colonia cara y algo salvaje como un incendio forestal. Tú los robaste. Tú tomaste mis hijos. No sé quién eres, Tiana gritó, lágrimas brotando a sus ojos. No tengo tus hijos. Por favor, toma mi cartera. Está en la bolsa. No quiero tu dinero. Dean agarró sus brazos superiores. Su agarre estaba magullando. Quiero la verdad. ¿Mataste a Lidia? ¿Empezaste el fuego? Antes de que Tiana pudiera procesar las preguntas insensatas, el sonido de pequeños pies corriendo retumbó por el pasillo. «Mamá, ¿qué fue ese ruido?» Dean se congeló. La voz era pequeña, aterrorizada e innegablemente masculina. Él soltó a Tiana, haciendo que ella se desplomara contra los gabinetes y se volvió lentamente hacia la entrada del pasillo. De pie allí, agarrando un oso de peluche gastado, estaba un niño de 5 años con cabello negro desordenado y ojos grises. Junto a él, sosteniendo su mano, estaba una niña con rasgos idénticos, vistiendo pijama rosa. Dean sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como mirarse en un espejo. El niño era la viva imagen del padre de Dean. La niña tenía la nariz de Lidia. La atracción biológica fue instantánea. Un instinto antiguo profundo en su lobo, gritando, «mío». Los gemelos miraron al gigante extraño empapado. Luego a Tiana, quien estaba temblando contra el mostrador. «Mamá, la niña pequeña». Sophie chilló. Ambos niños se abalanzaron más allá de Dean. Él no se movió. Él no pudo. Corrieron directamente hacia Tiana, enterrando sus caras en su delantal, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de sus piernas. «¡Vete!» Oliver le gritó a Dean, tratando de proteger a Tiana con su pequeño cuerpo. «Deja a mi mamá en paz». Dean miró fijamente. La rabia que lo había impulsado durante 5 años golpeó un muro de confusión. Ellos la llamaron Mamá. Olían a ella como jabón de lavanda y crayones, pero debajo de eso el olor de la sangre Sullivan era potente. «Mamá», Dean susurró la palabra, sabiendo a ceniza en su boca. Él miró a Tiana. Ella no se estaba transformando. Ella no estaba mostrando garras. Su ritmo cardíaco era errático, rápido, puramente humano. Ella envolvió sus brazos alrededor de los niños, apretándolos fuerte, mirándolo con una mezcla de terror y fiera protección. «Sal de mi casa», Tiana siseó, su voz temblorosa pero resuelta. «O juro a Dios que gritaré,
hasta que los vecinos vengan con escopetas. Dean miró a los niños, luego de vuelta a la mujer que había venido a matar. La narrativa que él había construido, la bruja malvada que robó a sus herederos, se estaba desmoronando. Esta mujer era humana, frágil, y sus hijos lo estaban mirando no como un salvador, sino como el monstruo debajo de la cama. Lucas, dijo Dean, su voz baja, activando el auricular que llevaba. Señor, el perímetro está seguro. ¿Extraemos los objetivos? Dean vio a Oliver mirarlo con esos ojos grises desafiantes. Ojos Sullivan. No, dijo Dean, nunca rompiendo el contacto visual con Tiana. Cancela la extracción, trae al equipo de contrato y trae comestibles. No nos vamos. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la noche en un watercolor borroso de gris y negro. Dentro de la cabaña, la atmósfera era sofocante. Dean había escrito la puerta principal, apuntalándola cerrada con una pesada silla de roble que había arrastrado del comedor. Él ahora se sentaba en el sofá beige gastado, su chaqueta de traje de neopreno descartada, su camisa de vestir blanca desabotonada en el cuello para revelar la tinta oscura de un tatuaje asomándose de su pecho. Tiana se sentaba en el suelo en la esquina más lejana de la sala de estar, su espalda presionada contra el radiador. Oliver y Sophie estaban flanqueados a cada lado de ella, agarrándose a su camisa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Ella les había dicho que jugaran el juego silencioso, un truco que ella usaba cuando tenía migrañas. Pero esta noche era una táctica de supervivencia. No puedes simplemente mantenernos aquí, Tiana dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Esto es secuestro. Mi amiga señora, ella viene los miércoles. Si no contesto, ya le envié a Sara un mensaje de texto desde tu cuenta en la nube. Dean dijo con calma, sin levantar la vista de su teléfono. Ella piensa que tienes la gripe y necesitas privacidad. La sangre de Tiana se heló. ¿Quién eres? Hablas como si fueras dueño de todo. Dean finalmente levantó la vista. La intensidad depredadora se había reducido, pero la autoridad aún estaba allí. Soy Dean Sullivan. Soy dueño de Sullivan Global. Y más importante, Tiana, soy el padre biológico de los niños que tú estás sosteniendo. Tiana jadeó. Ella acercó a los gemelos. Eso es una mentira. Sus padres murieron. La agencia me lo dijo. ¿La agencia? Los ojos de Dean se entrecerraron. ¿Qué agencia? St. Jude's Foster and Adoption. Tiana respondió. Los he tenido desde que tenían 3 meses. Fueron abandonados en una estación de bomberos. Sin identificación, sin familia. Los acogí y el año pasado finalicé la adopción. Tengo los papeles. Tengo los certificados de nacimiento. Soy su madre. La mandíbula de Dean se tensó. Abandonados en una estación de bomberos. La línea de tiempo coincidía con el incendio en el hospital. Alguien los había sacado, entró en pánico y los abandonó. ¿Pero por qué? Tus papeles son irrelevantes, Dean dijo fríamente. La ley de mi familia anulaba los registros de adopción estatales, pero tengo curiosidad. Eres humana, no tienes recursos. ¿Por qué tomaste 2 infantes enfermizos? ¿Qué había para ti en ello? El miedo de Tiana momentáneamente dio paso a la indignación. Ella se levantó, cuidadosa de mantener su cuerpo entre él y los niños. Enfermizos, se estaban muriendo. Oliver tenía neumonía. Sophie no comía. Los tomé porque nadie más los quería. Gasté cada cent que tenía en sus facturas médicas. Me quedé despierta durante 40 noches seguidas, sosteniéndolos para que no dejaran de respirar. ¿Qué había en ello para mí? Los amo. Lo cual es más de lo que puedo decir por un hombre que aparece 5 años tarde pateando puertas. Dean la miró fijamente.
Él podía oír su latido. No estaba mintiendo. Ella estaba diciendo la verdad. Ella había salvado a sus herederos cuando él no pudo. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Él le debía a esta mujer humana una deuda de vida. Sin embargo, sus instintos le estaban gritando que tomara a los cachorros y corriera de vuelta a las tierras de la manada. No sabía que estaban vivos, Dean dijo, su voz bajando una octava. Me dijeron que murieron en el fuego. Tiana dudó. Ella vio un destello de dolor en los ojos del monstruo. Bueno, no lo hicieron. No, no lo hicieron. Dean se levantó. La habitación se sintió más pequeña instantáneamente, y ahora que los he encontrado, no los estoy dejando. Pero no puedo tomarlos todavía. Mis enemigos, los que iniciaron el fuego, todavía están ahí fuera. Si saben que los herederos están vivos, vendrán por ellos. Él caminó hacia ella. Tiana se encogió, pero él se detuvo a 3 pies de distancia. Tenemos un problema, Tiana. Mis hijos te ven como su madre. Si los tomo por la fuerza, los traumatizo. Si los dejo aquí, son vulnerables. Así que vete, Tiana dijo. Estábamos bien hasta que rompiste mi puerta. No estás bien. Dean hizo un gesto hacia la ventana. Estás broke, el techo está goteando y no tienes seguridad. Son patos sentados. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una elegante tarjeta de titanio negra. Me estoy mudando. La mandíbula de Tiana se cayó. Disculpa, tú absolutamente no. Me estoy mudando. Dean repitió su tono sin admitir discusión. Mi equipo de seguridad ya está comprando las casas a cada lado tuyo. Dormiré en el sofá, protegeré esta casa, y a cambio me permitirás conocerlos. Me ayudarás a hacer la transición a mi custodia. ¿Y si digo no?, Tiana preguntó, cruzando sus brazos. Dean se inclinó. Tiana, mira mi coche afuera, mira mi traje. Puedo comprar todo este vecindario y arrasarlo para la mañana. Puedo hacer que tus papeles de adopción sean revocados por un juez con el que juego al golf. Te estoy ofreciendo una tregua porque salvaste sus vidas. No pruebes mi paciencia. Tiana miró a Oliver y Sophie. Estaban mirando a Dean con ojos grandes y curiosos ahora que los gritos habían cesado. Ella conocía hombres así, hombres ricos y poderosos que trataban a la gente como piezas de ajedrez. Ella no podía luchar contra él con dinero o abogados. Ella tenía que jugar el juego largo. Ella tenía que mantenerlo cerca donde pudiera observarlo. Bien, Tiana dijo. Su voz temblaba. Pero hay reglas. Regla número 1, no jurar delante de los niños. Regla número 2, tú arreglas la puerta que rompiste esta noche. Dean parpadeó. Nadie le había dado una orden en 10 años. Una esquina de su boca se torció hacia arriba, casi una sonrisa. De acuerdo, él dijo. Él se quitó sus gemelos de oro y se subió las mangas, revelando antebrazos que parecían poder estrangular a un oso. ¿Dónde está tu caja de herramientas? La tregua se formó, pero cuando Dean recogió un martillo, él captó el olor de algo más en el viento que venía a través de la jamba rota. No era lluvia, era azufre. Sus enemigos estaban más cerca de lo que él pensaba. Él miró a Tiana, quien estaba haciendo chocolate caliente para los gemelos para calmarlos. Ella no tenía idea de que acababa de dejar un lobo en su gallinero, pero ella tampoco tenía idea de que el lobo era lo único que se interponía entre ella y la matanza. Daddy. Dean se congeló. Era Oliver. El niño estaba señalando el martillo. ¿Vas a arreglarlo? La palabra Daddy colgó en el aire, aunque no estaba dirigida a él como un título, solo una pregunta sobre el rol masculino. Pero perforó el corazón de Dean. Sí, Dean dijo, su voz áspera. Voy a arreglar todo. La primera semana de Dean Sullivan viviendo en la cabaña fue, en una palabra, un desastre.
Dean estaba acostumbrado a un ático en el centro de Portland con suelos calefactados, un chef privado y silencio. La cabaña de Tiana era un ecosistema caótico de cereales derramados, caricaturas sonando a volumen máximo y el constante golpeteo rítmico de la lavadora. Dean había dormido en el sofá beige durante 3 noches. Sus pies colgaban del extremo y él se despertaba cada mañana con un cuello rígido y un humor desagradable. «¿Estás sin café?», Dean anunció el jueves por la mañana de pie en la cocina. Él llevaba una camiseta negra que le quedaba como una segunda piel y pantalones de chándal grises. Era un aspecto doméstico que hizo que el corazón de Tiana diera un extraño y traicionero salto en su pecho. «Buenos días a ti también», Tiana murmuró, empacando la lonchera de Sophie. «Y no estamos sin. Hay instantáneo en el frasco». Dean miró el frasco de cristales genéricos con horror genuino. «No vivo Dust. Haré que Lucas traiga una máquina de espresso». «No». Tiana cerró la lonchera de golpe. «No más regalos. Ya reemplazaste el televisor con esa pantalla de teatro que ocupa toda la pared. Y le compraste a Oliver ese coche eléctrico que va más rápido que mi Honda. Estás tratando de comprar su afecto». «Estoy proveyendo para mis hijos», Dean argumentó, apoyándose contra el mostrador. «Es mi derecho. Los está confundiendo», Tiana replicó. «Sophie me preguntó por qué no tenemos un mayordomo ayer». «Un mayordomo, Dean. Vivimos en un bungalow de 2 dormitorios». Antes de que Dean pudiera replicar, Sophie entró corriendo en la habitación, su cabello un nido de pájaros de enredos. «Mama Oli no me dará el rotulador azul». Dean observó cómo Tiana se ablandaba inmediatamente, arrodillándose. «Bien, sweetie, vamos a negociar con tu hermano». Ella los manejaba con una paciencia que Dean no podía comprender. Como lobo, la jerarquía se imponía a través de la fuerza. Si un cachorro se portaba mal, un gruñido usualmente bastaba. Pero estos cachorros eran suaves, criados por humanos. Cuando Oliver hizo una rabieta, Tiana no gruñó. Ella usó tiempos muertos y palabras de sentimiento. Dean lo encontró ridículo hasta que lo intentó. Más tarde esa tarde, Tiana fue a la tienda de comestibles, escoltada por 2 de los guardias de seguridad de Dean, guerreros de la manada en trajes, dejando a Dean solo con los gemelos por primera vez. Empezó bien. Se sentaron en la alfombra, cautelosos de él. «¿Tienes un teléfono?», Oliver preguntó. «Sí», Dean dijo. «¿Tienes juegos?». «Tengo el mercado de valores», Dean dijo secamente. «Boring», Sophie declaró. Ella levantó una taza de té de plástico. «Bebe». Dean Sullivan, quien controlaba un $1 billion imperio y había matado lobos rebeldes con sus dientes desnudos, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y pretendió sorber té imaginario de una taza de plástico rosa. «Está caliente», Sophie advirtió. «¡Ay!», Dean deadpanned. Sophie se rió tontamente. Fue la primera vez que ella se había reído de él. El sonido golpeó a Dean como un tiro de dopamina pura. «¿Por qué eres tan grande?», Oliver preguntó, hurgando el bíceps de Dean. «Porque como mis vegetales», Dean mintió. «Mamá dice que eres grande porque estás lleno de aire caliente». Oliver susurró conspiradoramente. Dean se atragantó con una risa. «¿Ella ahora?». «Sí, ¿vas a quedarte?». La cara de Oliver se puso seria. «Mamá llora a veces por las bills. Pero desde que viniste, ella no llora por las bills. Ella solo te grita». Dean sintió una punzada de culpa mezclada con satisfacción. «Me voy a quedar, Oliver. Nadie va a preocuparse por las bills ever again». «¿Eres mi dad?». La pregunta fue repentina. Dean miró al niño. Él no podía decirle la verdad todavía. La werewolf conversation estaba prohibida por el council hasta que los pups presentaran su primer shift, usualmente alrededor de age 13.
Conocí a tu padre, Dean dijo cuidadosamente. Él te amaba mucho. Momar dice que es una estrella en el cielo. Está más cerca que eso, Dean murmuró. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Tiana entró cargando bolsas de comestibles. Ella se detuvo en seco. Ella vio al temido Alfa de la manada Sullivan, usando una tiara de plástico que Sophie le había empujado en la cabeza. Dean encontró su mirada. Él no se quitó la tiara. El té es excelente, él dijo con una cara seria. Tiana sintió un rubor subir por su cuello. Por un momento, él no parecía un monstruo. Él parecía un dad. Ayúdame con las bolsas, su Highness, ella dijo, escondiendo una sonrisa. Dean se levantó la tiara deslizándose. Mientras caminaba junto a ella para coger las bolsas, él se inclinó cerca. Para que conste, no estoy lleno de hot air. Tiana jadeó, dándose cuenta de que Oliver había snitched. Yo no lo hice. Está bien. Dean susurró su aliento caliente en su oído. Me gusta una mujer con una sharp tongue. La tensión en la cocina cambió de hostil a algo cargado eléctricamente. Tiana rápidamente se ocupó con la leche. Sus manos temblaban ligeramente. Esa noche, la pieza se destrozó. Dean se despertó a las 200 a.m. No por el lumpy couch, sino por el smell. Gasoline. Él se sentó, sus ojos instantáneamente cambiando a ámbar brillante en la dark. Su hearing expanded. Él oyó el crunch of dry leaves outside the window. Él oyó a metallic click of a lighter. Lucas Dean rejoined his comms, leaping off the couch. Perimeter breach Sector 4. Él no esperó una reply. Él sprinted down the hall to Tiana's room. Él no knock. Él kicked the door open. Tiana sat up in bed, screaming. What? Get up! Dean grabbed her, hauling her out of bed. Get the kids now, Dean. What is it? We are being hunted. Elle snarled. A Molotov cocktail crashed through the living room window. The sound of shattering glass was followed by the whoosh of igniting flames. The curtains caught fire instantly. Go. Dean shoved Tiana toward the kids' room. Elle turned toward the front of the house. The front door was kicked in, but this time it wasn't him. 3 men in tactical gear stormed in. They weren't human. Dean could smell the rot and wet fur on them. Rogues hired guns. Dean let out a roar that shook the foundation of the house. Elle didn't bother with his human form anymore. Bones cracked and reshaped. Fur sprouted. In seconds, a massive midnight black wolf stood in the hallway, snarling at the intruders. Tiana salió corriendo de la habitación de los niños, sosteniendo a Oliver y Sophie justo a tiempo para ver la transformation. Ella se congeló. Su brain couldn't process it. The man she had been arguing with about coffee was gone. In his place was a beast from a nightmare. The black wolf turned his head toward her. Sus ojos eran los same Dean's eyes, run the voice echoed in her head, telepathic and urgent. Tiana didn't ask questions. Ella grabbed the kids and scrambled out the back door into the rainy night, realizing that her life as a normal suburban mom was over. Elle ride to the safe house, Furion blurred the neon city lights, a terrified silence. Tiana sostuvo a Oliver y Sophie in a back seat of a massive SUV that Lucas Dean's Beta drove with white-knuckled precision. The children had cried themselves to sleep, exhausted by the chaos. Sue's small faces strewn with soot. Tiana stared out the window, Sue's mind replaying the image of the black beast, un wolf the size of a pony. It had torn through the wall. It had looked at her with Dean's eyes. Está behind us, Lucas said, Sue's voice tight. Está clearing the tail. What is he? Tiana whispered, clutching Oliver's sleeping form closer. What are you people? Lucas glanced at her in the rearview mirror. Sue's eyes were sympathetic but hard. Él es el Alfa y yo soy su Beta. We are exactly what you think we are. Llegaron a un private airfield 20 minutes later.
Unsleek jet waited on the tarmac engines whining against the storm. Tiana Few ushered aboard the luxury of the cream leather interior clashing violently with her soot-stained pajamas. 10 minutes after they boarded, the cabin door open. Dean stumbled in. Elle era human again, but he was a wreck. Elle era naked from the waist up, shivering violently, Sue's skin pale and slick with sweat. Deep, ragged claw marks gouged his chest and shoulder, bleeding sluggishly. Elle collapsed into the nearest seat, groaning as Sue had fell back against the headrest. "Dean," Tiana gasped. Instinct overrode fear. Ella gently moved the sleeping twins to the sofa and rushed to him. "Don't touch me," Dean rasped, sus eyes squeezed shut. "Soy dangerous right now. The wolf is still close to the surface. Te estás bleeding to death," Tiana snapped. Ella grabbed the first aid kit Lucas had left on the table. He patched up skinned knees and cut fingers for 2 years. "Puedo handle a scratch." "Oh, es a scratch," Dean gritted out. "Es rogue poison, silver-laced." Tiana congeló la bottle of antiseptic in her hand. "Silver, just clean it." Elle groaned. Tiana worked in silence. As she wiped the blood from his sculpted chest, she felt the heat radiating off him. It was unnatural, burning her fingertips. Dean watched her through half-lidded eyes. Elle expected her to run. Elle expected her to scream. Instead, she was frowning in concentration, biting her lip as she bandaged the worst of the wounds. "Why?" she asked softly, not looking at his eyes. "Why did you turn into that?" "Es what I am," Dean said. "Es what the twins are." La mano de Tiana se detuvo. Ella miró a los sleeping children. Ellos turn into dogs. ¿Lobos? Dean corrigió in a faint smirk, touching his lips despite the pain. "I not yet. They won't shift until puberty, but they have the instinct. Por eso they heal fast. Por eso Oliver is stronger than the other kids. Por eso they bonded with you so fiercely. Wolves imprint on their caregivers." "So I'm just a placeholder?" Tiana asked, a sudden hurt blooming in her chest. "Until the real pack comes along." Dean reached out his large hand covering hers. El contact sent a jolt of electricity through both of them. "No, Dean," dijo su voice rough. "A wolf's loyalty is absolute. If they love you for life. Y te debo a life debt. Those rogues fueron sent to wipe out my bloodline, to save them tonight again." "Who sent them?" La expresión de Dean se oscureció, las amber flecks in sus ojos swirling. "My Uncle Conrad. Elle thinks I'm weak because I spent 5 years mourning a ghost. Elle wants the Alfa title. To get it, he needs to ensure I have no heirs." Tiana looked at the twins, then back at the man who was essentially a king of monsters. Ella realized with a sinking feeling that she wasn't just a bystander anymore. Ella era the only thing keeping those children human in a world of beasts. "¿A dónde vamos?" "Home," Dean dijo, cerrando sus ojos as the painkillers Lucas gave him kicked in. "A la obsidian estate, as a fortress. Conrad can't touch us there." "What happens to me?" Tiana asked, the question that had been haunting her. Dean opened his eyes one last time before sleep claimed him. "Estás with me, Tiana. Estás under my protection, and God help anyone who tries to take you out of that house. La obsidian estate, no era una house. Era un castle carved into the side of a mountain in the dense forests of Oregon. The architecture era a mix of modern glass and ancient stone, imposing and cold. As the convoy of SUVs drove through the massive iron gates, Tiana saw dozens of people, no wolves, lining the driveway. They stood tall, watching the cars with predatory stillness. "They smell you," Dean dijo. El se había healed significantly during the flight, the wounds on his chest now just pink scars. El wore a fresh suit, looking every inch the corporate killer again. "Stay close to me. Do not make eye contact with the ones who growl."
Comforting, Tiana murmured, gripping Sophie's hand. When they exited the car, the silence was deafening. An older man with silver hair and a cruel beak-like nose stepped forward from the crowd. Elle wore a velvet smoking jacket and held a cane topped with a silver wolf's head. Dean. The man smiled, but it didn't reach his eyes. We heard there was a disturbance in Seattle. And you brought guests, Uncle Conrad. Dean assented curtly. Elle placed a hand on Oliver's shoulder and another on Tiana's lower back, a possessive gesture that made the pack whisper, Los encontré, mis hijos. Un gasp rippled through the crowd. La sonrisa de Conrad faltered for a fraction of a second. Impossible, Conrad deco smoothly. Lydia and the babes died in the fire. We saw the ashes. These must be strays you picked up in your grief. Son Sullivans. La voz de Dean boomed using his Alfa command. The wolves in the front row flinched and lowered their heads. Yesta es Tiana. Ella is their guardian, a human. Una woman stepped out from behind Conrad. Ella era stunning with platinum blonde hair and a dress that cost more than Tiana's entire life earnings. This era Veronica, the daughter of the neighboring Pax Alfa, and the woman Conrad had been trying to betroth to Dean for years. Veronica looked Tiana up and down with a sneer. Two brought a human pet into the sanctuary. Ella smells like cheap vanilla and fear. Tiana se stiffened. Ella estaba tired. Ella estaba homeless, and she was done being bullied. I too smell like expensive perfume and desperation. Tiana shot back before she could stop herself. Silence. Absolute terrified silence. No one spoke to a high-ranking wolf like that. Dean let out a short bark-like laugh. Elle pulled Tiana closer, his arm wrapping firmly around her waist. Careful, Veronica. She bites. Los ojos de Conrad narrowed on Tiana. Elle realized instantly that this human era the weak link he could exploit. Well, come in. Come in. We must verify the children's lineage, of course. Traditional blood tests. Until then, the nanny can stay in the servants' quarters. She stays in the Alpha wing, Dean declared. With me? The declaration era tantamount to a marriage announcement. The Alpha wing estaba restricted. Only the Alpha and his mate Iran allowed there. Dean, Conrad warned, Sue voice low. To break tradition. Soy the Alpha, Dean roared, his eyes flashing fully amber. The power of his voice cracked the pavement beneath his boots. Yo make the traditions, Tiana, and the children are mine. Anyone who disrespects them challenges me. Elle swept Tiana and the stunned children past the bowing crowd and into the mansion. Once they were safe in the elevator, ascending to the penthouse level, Tiana slumped against the wall. Tienes que stop doing that. Doing what? Dean asked, loosening his tie. Claiming me. Ella as mine. Ella stays with me. They think we're together. Dean turned to her. Elle elevator space era intimate. Elle stepped closer, boxing her in. Would that be so terrible? La respiración de Tiana se entrecortó. Somos from different worlds, Dean. Era's a billionaire werewolf king. Soy a graphic designer who eats cereal for dinner. This is a fairy tale that ends with the girl getting eaten. Nunca dejaría hurt, Dean murmuró, brushing a stray lock of hair from her forehead. Su touch era gentle reverent. To save the only things that matter to me. That makes you more valuable than this entire pack. Is that all I am? Tiana whispered, looking up at him. Value and asset. Dean looked at her lips. I wanted to kiss her. The wolf inside him estaba pacing, howling that she era mate, but he couldn't push her. Not yet. Era's the only real thing in my life, Tiana, El dijo softly. El elevator dinged. Los next few days eran a psychological war. Conrad era cunning. El didn't attack physically. El attacked legally.
Elle called for a council tribunal to determine the legitimacy of the heirs. On the morning of the tribunal, Tiana estaba dressing Sophie in a velvet dress Dean had ordered. Someone knocked on the door. It wasn't Dean. It was Veronica. "Puedo help you?" Tiana asked, standing between the woman and the kids. "I just came to give you some advice," Veronica purred, walking into the room uninvited. "The council will never accept half-bloods raised by a human. Dean will lose his alpha status if he keeps you. If you really love those kids and him, you'll leave." "Elle asked me to stay," Tiana dijo firmly. "Elle feels guilty." Veronica laughed coy. "Elle is a man of honor. Elle feels he owes you. But do you really think he wants a human mate? Two will age. Two will die. Elle will stay young for another 100 red years. There's a blip in his timeline. Don't be selfish." Veronica turned and left, leaving her poison to seep into Tiana's heart. Later that afternoon, the Great Hall estaba packed. The Council of Elders, ancient wolves in ceremonial robes, sat on a raised dais. Dean stood in the center looking regal and terrifying. Tiana stood to the side holding the kids' hands. "Los blood results are conclusive," the head elder announced. "Los children are indeed of the Sullivan bloodline." A murmur of relief went through the hall. Dean squared his shoulders. Then the matter as settled. Not quite. Conrad stepped forward. "The blood as pure, but the upbringing as tainted. These children have been raised by a human. Son soft, no, do not know our ways. Son unfit to lead. I propose that custody be transferred to myself and Veronica to be raised as true wolves. The human can be paid off and sent away." "Over my dead body," Dean snarled, stepping toward Conrad. "Violence is not the answer, Alfa," the elder warned. "Conrad raises a valid point regarding our laws. A human cannot raise an alpha unless—" "Unless what?" Dean demanded. "Unless the human is mate-bound to the alpha," the elder said. "If she is the alpha female, her status overrides her humanity." The room went silent. Everyone looked at Dean. Elle hadn't marked her. Elle hadn't claimed her officially as his mate. If he admitted she wasn't his fated mate, he lost the kids. Dean looked at Tiana. Ella estaba pale. Last words to Veronica ringing in her ears. "Elle feels guilty. Eris a blip." Dean opened his mouth to lie to claim her, but Tiana stepped forward. "I may be human." La voice de Tiana shook, then steadied. Ella walked into the center of the room, facing the monsters. No tango claws, no tango magic. But for 2 years, when your alpha bloodline established shivering in the cold, I was there. Los fed, lost clothed, less taught to be kind, which is something this family seems to lack. Ella turned to Conrad. "To call them soft compassion. No as soft, as harder than rage. To want to take them, you'll have to go through me. And I don't care how big your teeth are. A mother protects her young. Try to take them, and I will burn this mountain to the ground." Dean watched her awe flooding his chest. Ella era fierce. Ella era magnificent. Ella speaks with the spirit of a wolf, the head elder murmuró, impressed. "Ella speaks with the insolence of a human," Conrad shouted. "I challenge her, by the right of the moon. If she is worthy to raise them, let her survive the hunt." The crowd gasped. The right of the moon era a trial. The subject era released into the forest at sunset. The challenger hunted them. If they survived until sunrise, they are on deemed worthy by the moon goddess. "Ella is human," Dean roared. "Ella cannot survive a hunt against a werewolf. To sentence her to death. If she is the mother of alphas, fate will protect her." Conrad sneered. "Unless you admit she is nothing." Dean grabbed Tiana's arm. "No, we leave now." Tiana looked at Oliver y Sophie. If they left, they would be runaways forever, hunted. Dean would lose his home, his legacy. "Lo haré," Tiana dijo quietly. "Tiana, estás insane," Dean hissed.
LT will kill. It won't just hunt you. OT will tear apart. Tu said you'd protect me. Tiana looked into his amber eyes. So protect me. But let's do this by your laws. If I win, Conrad leaves forever, and the kids are mine. Dean looked at the woman Hiri falling hopelessly in love with. El realized she era stronger than he ever gave her credit for. No puedo hunt you, Dean dijo to Conrad, but I can set the terms. No claws, no shifting, a hunt of wits. Agreed. Conrad smiled. Una shark smile. El didn't need claws to kill a graphic designer in the woods. Tonight, the elder declared, the hunt begins at sundown. As the pack dispersed, Dean pulled Tiana into the hallway, slamming her against the wall, not in anger, but in desperation. Why did you do that? El groaned, burying his face in her neck. El inhaled her scent, which era now spiked with adrenaline. Porque son mis children, Tiana whispered, her hands trembling as she touched his face. Y estoy tired of running. Dean pulled back, his eyes burning. Listen to me. No puedo interfere in the hunt. If I do, we forfeit. But I can give you an edge. El unclasped a chain from his neck. On it hung a small silver whistle and a vial of liquid. This liquid covers your scent. Use it sparingly. And this whistle, es high frequency. Wolves hate it. It will buy you seconds. But Tiana, El leaned his forehead against hers. Tienes que run. Tienes que be smarter than him. Survive. Please, I will, Ella promised. But as the sun began to dip below the treeing, casting long, blood-red shadows across the estate, Tiana realized the gravity of her choice. Ella estaba walking into the woods with a monster who wanted her dead. And in the shadows of the forest, Conrad era already sharpening his knife, not planning to wait for the sun to go down completely. The game estaba rigged, and Dean didn't know the half of it. El Forest at night no estaba silent. That era, the first thing Tiana realized as the heavy iron gates of the estate clicked shut behind her, locking her in with the darkness. The woods estaban alive with the sound of dripping rain, snapping twigs, and the distant, mournful hoot of an owl. But over it all, she could hear the pounding of her own heart, a drum beat so loud she feared it would give her away. Saley había given a 10-minute head start, 10 minutes to outrun a werewolf. It era a joke, a cruel, sadistic game. Tiana clutched the silver whistle Dean had given her in one hand and a heavy flashlight in the other. Ella didn't turn the light on. That would be a beacon. Instead, she moved by the gray light of the moon filtering through the dense canopy of pine trees. El Mud sucked at her boots, slowing her down. Every shadow looked like a wolf. Every rustle of leaves sounded like death approaching. Think, Tiana. Think. Ella wasn't a soldier. Ella wasn't a survivalist. Ella era a mother. And mothers are the most dangerous creatures on earth when their children are threatened. Ella remembered the map of the estate she had seen on the wall in the hallway. To the east, the cliffs. To the west, the river. El River would mask her scent better than the vial Dean gave her. If she could reach the water, she could float downstream, past the perimeter, and maybe, just maybe, find a highway. Ella descorchó el vial, Dean Ladillo, and splashed the liquid over her clothes. It smelled like rotten eggs and pine needles. It era repulsive, but if it bought her time, she would bathe in it. 5 minutes passed, then 7, then a howl pierced the night. It wasn't the soulful, melodic howl of a pack calling to one another. It era a jagged, hungry sound. It era Conrad, and he era close. Tiana broke into a run, abandoning stealth. Branches whipped her face, leaving stinging cuts on her cheeks. Ella scrambled up a steep embankment, her breath coming in ragged gasps. "Run, little rabbit!" A voice echoed through the trees. It didn't sound human. It era distorted, guttural. Conrad wasn't just hunting. El estaba toying with her. Tiana slid down the other side of the ridge,
landing hard in a patch of ferns. Elisa froze. To her left, about 50 yards away, two yellow eyes glowed in the darkness. Esteban too high off the ground to be a regular wolf. El estaba there watching. Did you really think Dean could save you? La voix to Conrad seemed to come from everywhere at once. El is bound by the old laws. El is watching from the balcony, drinking scotch, waiting for me to bring back your corpse so he can move on. Me loves, Tiana shouted into the dark, trying to pinpoint his location. Ella gripped the whistle. Love? Conrad laughed a dry barking sound. Wolves don't love humans, Tiana. Los tolerate, just like I tolerated my brother. El father de Dean. La blood de Tiana ran cold. Ella stopped moving. What do you mean? Los yellow eyes moved closer. Conrad stepped into a patch of moonlight. El hadn't shifted fully, but he looked monstrous. Sue's teeth estaban elongated. Sue's nails had turned into black claws, and his eyes are on pure beast. El held a hunting knife in one hand, a violation of the wit's only rule, but Tiana wasn't surprised. Me brother era weak, Conrad sneered, circling her. El wanted peace with the humans. El wanted to reveal our existence. No podia let him destroy our heritage. So I cut the brake lines on his car. Untragic accident, Tiana gasped. Tu killed Dean's father and I killed his mate. Conrad continued drunk on his own power and the imminent kill. El fire at the hospital. That era me, I needed the heirs gone. No sabia you had whisked them away like a thief in the night. To ruin everything, Tiana. But tonight, I fix it. Tonight, I become the Alfa. Estás confessing, Tiana did go, her hand shaking as she moved it behind her back. Why? Because dead women tell no tales, Conrad lunged. El moved with supernatural speed, a blur of shadow and violence. But Tiana had been waiting. As he leaped, she didn't run away. Ella dropped to her knees and blew the silver whistle with every ounce of breath in her lungs. The sound era silent to her ears, but to Conrad it era a nuclear explosion. Ulf screamed, clutching his head, his momentum carrying him forward. Ish crashed into the tree trunk behind where Tiana had been standing. Dazed and disoriented by the ultrasonic frequency piercing his sensitive eardrums, Tiana didn't wait to see if he recovered. Ella scrambled to her feet and ran toward the sound of rushing water. El River. Estaba close. You bitch, Conrad roared, recovering faster than she hoped. Ella could hear him crashing through the underbrush behind her. El estaba angry now, the game era over. El estaba coming to slaughter. Tiana burst through the treine and saw the riverbank. The water era swollen from the rain, churning black and fast. It era dangerous, but the wolf era worse. Ella prepared to jump, but a heavy weight slammed into her back. Tiana hit the muddy ground hard. El air knocked out of her lungs. Conrad pinned her down, his heavy hand crushing her shoulder. El flipped her over, straddling her, the knife gleaming in the moonlight. No more tricks, Conrad snarled, saliva dripping from his fangs onto her face. Say goodbye to your pups. El raised the knife. Tiana squeezed her eyes shut, screaming one word. Dean, in thunderclap, shook the forest. It wasn't lightning. It era the sound of a body hitting the earth with terminal velocity. Una massive black shape slammed into Conrad, knocking him off Tiana with the force of a freight train. Conrad flew 20 feet through the air, smashing into a boulder with a sickening crunch of bone. Tiana gasped, scrambling backward, wiping mud from her eyes. Standing between her and Conrad, Black Wolf Dean. El estaba bristling with a rage that made the air vibrate. Sue's lips, Aaron, pulled back, revealing teeth that could snap steel. Conrad groaned, dragging himself up. El looked at Dean, then at Tiana. Two interfered. Two broke the laws.
The hunt is sacred. To forfeit your alpha status. Dean didn't growl. Elle shifted. The sound of snapping bones filled the clearing. As he returned to his human form, naked, terrifying, and glorious in his wrath. Elle reached down and pulled Tiana to her feet, tucking her behind his back. No rompí la law, Uncle Dean dijo, his voice deadly calm. Tu did? I used a knife, Conrad spat, clutching his broken ribs. So what? As a tool, it counts as wits. No el knife, Dean dijo. Aun reached into Tiana's pocket and pulled out the small device attached to the scent vial, a transmitter. Tu confessed, Dean dijo, holding the device up, to the murder of a former Alfa, to the murder of my mate Lydia. Treason is punishable by death without trial. The hunt is cancelled. This is now an execution. La face de Conrad went pale. Tu bugged her. I protect what is mine. Dean stepped forward, and Tu touched her. Conrad realized there era no way out. Elle roared, shifting fully into a jagged gray wolf, and sprang at Dean in a last-ditch attempt to kill. That era over in seconds. Dean didn't even shift. Elle sidestepped the pounce with fluid grace, grabbed the gray wolf by the scruff of the neck and the hind leg, and slammed him into the ground with enough force to create a crater. The crack echoed through the valley. Conrad went limp. Dean stood over the broken body of his uncle, his chest heaving. Elle stared at it for a long moment, the rain washing the blood from his hands. Then he turned to Tiana. The rage vanished from his eyes, replaced by a raw, overwhelming panic. Elle rushed to her, his hands hovering over her muddy, bruised body. Tiana, Elle choked out. Te cut, estás hurt. Tiana estaba shaking, the adrenaline era crashing. Ella looked at the dead wolf, then at the man who had just killed for her. Estoy okay, Ella whispered. Estoy okay. Dean pulled her into his arms, burying his face in her wet, muddy hair. Elle held her so tight she could barely breathe. But she didn't mind. Ella wrapped her arms around his bare torso, anchoring him. Oui, everything, Dean murmuró against her neck. Estaba listening. Estaba running to you the moment he confessed. Pense no lo make it. Pense. Sue's voice broke. El Alfa, El Billionaire, El Killer, estaba crying. Te tengo. Tiana soothed him, rubbing his back. Estamos safe. Los kids are safe. Vamos home, Dean dijo, picking her up bridal style as if she weighed nothing. Puedo walk, Tiana protested weakly. Nunca volverás a walk, Dean gruñó, kissing her forehead. Te llevaré for the rest of your life. The fallout from the night of the hunt era swift with the recording of Conrad's confession played before the council. Sue conspiracy crumbled. Veronica era exiled, and the pack, realizing they had been manipulated, pledged absolute loyalty to Dean. But Dean ignored the politics. Sue world had narrowed to the woman recovering in the Alpha wing. For 3 days, Elle refused to leave Tiana's side. When Oliver and Sophie finally burst into the room, Dean intercepted them with a gentle hand. Gentle pause, Elle warned, though his eyes were unsoft. Tiana laughed, pulling the twins into a hug, ignoring the ache of her fading bruises. Estoy fine, Ella promised them, looking at Dean. Vencimos the monster together. Once the children Aaron ushered out to the playroom by their new guards, the room fell quiet. Dean sat on the edge of the bed, his expression serious as he pulled a velvet box from his pocket. No puedo offer you a normal life, Tiana. El dijo, su voice rough with emotion. Mi world is dangerous, but I can offer you loyalty. I can promise that no matter how dark the night gets, you will never face it alone again. Elle opened the box to reveal a glowing moonstone ring. Tu raised my children when yo no pude. Tu saved my soul when I was drowning in revenge. No heiress, just a human to me, Tiana.
Eris, my mate, will you be the lunar of the obsidian pack? Tiana looked from the ring to the man who had torn the world apart to save her. Ella didn't need to think. Ella had already imprinted on him. See, Ella whispered, on one condition, a new coffee machine. No more instant. Dean laughed a sound of pure relief and kissed her, sealing the pact. Deal. 6 months later, lay obsidian estate era unrecognizable, filled with light, airy curtains and for children's toys. On the balcony, Tiana stood in a white gown that shimmered like moonlight, officially Luna Tiana Sullivan. Dean came up behind her, wrapping his arms around her waist and resting his chin on her shoulder, happy deliriously. Ella smiled, leaning back into him. Below them on the lawn, Oliver estaba chasing butterflies. Suddenly, Elle tripped, sneezed, and with a puff of smoke, a tiny, clumsy black puppy sat in his place. Tiana gasped. Dean, Elle shifted. Early, Dean noted with swelling pride. Vaya ser strong. Es a puppy. Va chew the shoes. Let him, Dean murmured, tightening his hold on her as they watched their son stumble over his own paws. Puedo buy more shoes. No puedo buy this. El Alfa had come to Seattle seeking revenge, but Elle had found something much more powerful. Elle had found a family, and as the sun set over the mountains, Dean knew the wolf era finally home. And that is the story of Dean and Tiana. From a rainy night in a rundown cottage to the throne of the obsidian pack, they proved that family isn't just about blood. It's about who stands in front of the monster for you. What did you think of Tiana's bravery in the forest? And would you have forgiven Dean for breaking down the door? Let me know in the comments below if you enjoyed this story of revenge, romance, and adorable wolf pups. Please destroy that like button. Share this video with a friend who loves a good drama, and don't forget to subscribe and hit the bell so you never miss a new story. Thanks for watching, and to verre in the next